victors, suffering to the conquered. Ironic that now I was the one suffering. Not anything as pedestrian as physical pain, rather the cruel jab of impotent anger. The hunger for revenge. I didn't care if I was in heaven or hell. All I wanted was to kill my assassins. Sometimes you get what you wish for. The necromancer Mortanius offered me a chance for vengeance, and like a fool, I jumped at his offer without considering the cost. Nothing is free, not even revenge. You will have the blood you hunger for. I awoke to the pain of a new existence, in a dank womb of darkness and decay. The sanctuary spell enables me to travel to my crypt, where the soil of my grave provides me respite. I often resort to this when I am weak and need nourishment. Vou aqui. Ai, meu Deus. Deus meu. Faltou. Reputed to have been ripped from the chest of the greatest vampire to have ever existed, Janos Audron, the Heart of Darkness restores vampiric unlife. Life is precious, Janos discovered, as it was torn, throbbing and bleeding from his own body. This ancient vial bears with it a dark gift indeed. For with it, my life force is increased. These ancient symbols of power contain raw magical energy that increases my own capacity to summon energy for the spawning of spells. Within the walls of these chambers I could find respite. And if I so chose, resume my journey when my weariness abated. The world had changed to my eyes. I had not expected such cruelty from the light. For in the embrace of the sun I could find no comfort, only malice. This would change in time for the worse, along with other things. When rainfall comes, vampires are wise to find shelter from its acidic touch.
accursed devices hurl bolts of whirling energy and eviscerate my human enemies by stripping ragged flesh from blood-stained bone. Are no bar to vengeance's call. I would find my slayers and send them back whence I came. Victor! What trickery is this? There he is! I'll kill him! You massacre! If we put you down once, we could do it again. There is no greater release than that from vengeance sated. With my assassins dead, my quest was over. Their sneering faces were forever etched upon my memory. I had crossed death for this moment. My mind was empty save for one thought. I would kill. This was where the bloody deed of my murder took place. I would not be kind to the denizens that lurk here. They would taste my steel, and I, their blood. The necromancer had offered me no warning as to what my resurrection would entail, and yet I must confess in my haste I had not sought one. Was his gift a curse? I would seek the pillars for an answer. The pillars of Nosgoth. Even in life, few sights have moved me such as this. I marvel that such beauty should grace our dying world. Night dawns, and with it, the vampire grows stronger. Nopraptor, your madness has shattered our dreams and blinded you. Keep your distance, or I'll send you back to hell, spirit! There is nothing left of me to fear, vampire. I'm only a shadow of my former self, Ari, the balance of the Circle of Nine. Even so, I can provide the answers you seek. I seek only a cure. There is no cure for death, only release. You must destroy the sorcery that is now poisoning Nosgoth. Only then will you realize peace. The Nine of the Protectors of Hope were sworn to use their powers to preserve our world. Now these pillars have been corrupted by a traitor. My murder at the hands of this beast drove my love Nopraptor mad. Now he spreads misery and pain among the Circle, crumbling the very foundation of Nosgoth. You must restore balance. You must right the pillars of Nosgoth. I care not for the fate of this world. Then for yourself, Kain. Beware the unspoken.
Nupraptor, with his blind act of vengeance, threatened to destroy all of Nosgoth. Each circle member was bonded to the pillar he served. The pillars reflected the mental state of their servants, and as the minds of the circle degenerated and descended farther into dementia, the pillars crumbled. To restore them, each member of the circle had to die, and the artifact that served as their link to the pillar had to be returned. Only when all the pillars were restored did Ariel claim my curse would end. And so, my hunt for Nupraptor began. These beacons serve as landmarks during my flights in bat form. Once I have committed their locations to memory, I can always return. In bat form, I can travel great distances with ease. From my vantage in the heavens, no region of Nosgoth is forbidden to me. While it is true that natural light weakens a vampire, magical light can have many uses indeed. Please, help me, kind sir! Please, help me, kind sir! Please, help me, kind Caramba! The Heart of Darkness. Que loucura! Nice. As daylight chases darkness, the vampire's power wanes.
lupine form enables me to move like lightning and leap over obstacles barring my path. But the guise of the wolf brings with it its own kind of hunger and rage. The energy bolt employs magical force in its rawest form. A messy spell, but a potent one nonetheless. E aí, Ricarafus?
blood of ages flows so sweet. Come, drink from us. Your strength has increased, for our blood enhances. The village of Nachtholm was typical of Nosgoth peasantry. Yet amidst the farmers and smithies of the quiet country life prowled brigands and cut-purses. Típica jantada de Nosgoth. The blood of ages flows so sweet. Come, drink from us. The rain will do you no harm, for our blood preserves. The town of Stenschenkrow bore with it the infamous aroma of its inhabitants. In life, I would not have graced the place with my presence. In death, I merely added to the stench. Of all the methods I employ, this is perhaps the cruelest, causing my victim's body to shrink on itself, crushing bones and rupturing organs till the pressure inside bursts the sack of fleshy skin, spraying its contents for all to see. This lunatic was delighted to see me. Perhaps his madness would reveal a greater truth. The bastards in Stenschenkrow shun me as Nosgoth shuns them. I know what it means to be an outsider vampire. I fear you not. But remember this, there are others who will speak to you, so long as you know how to look.
The gypsies, purveyors of distrust and superstition. Most of their babble should be taken with a pinch of salt, since the gypsies often tinker with weary travelers' minds. However, a few gypsies have something interesting to say. There are benefits to traveling beneath a human guise. The threat to my person is lessened, and much information can be gleaned. However, the illusion is flimsy, and any act of aggression on my part can break the spell. Vasabont lay, its glory now stained and faded, a faithful child in the looming shadow of Nupraptor's retreat. At times, my magic extends into very exotic disciplines, such as the manipulation of time. I am able to slow time down so I can move about, quick as a wolf, while all others move as though they were mired in mud. Something's not right. The pilgrims go in, but I ain't never seen one come out. Nupraptor's keep lay west of Vasabont. I would seek to cut the cancer from its heart. Nupraptor had servants. One day, one escaped the keep and stumbled into our village. Mad he was, and his skin and hair white as a sheet, scared out of his wits. Should this object strike an enemy, rot and decay would instantly eat their flesh and leave only a pool of blood and tissue. For a time after, the toxins are still active and therefore lethal to the touch. The wind carried screams from the west. I couldn't help but smile. Someone else in this world was suffering more than I. The gaping maw of Nupraptor's retreat rained upon Nosgoth all his pain and misery. The disease begged to be cleansed. The mentalist Nupraptor was renowned through Nosgoth for his tricks of the mind, telepathy, and telekinesis. Pilgrims traveled from all across the land seeking the comfort of his lies. I sought not his wisdom, but his life. You dare intrude upon my sanctuary? Can I not mourn in peace? Leave.
Leave and let my solitude be complete. E aí, Ian? Tá de folga hoje, porra? Amanhã é feriado aí na tua cidade também? Aqui deram feriado por causa do Bricks. Porra, tu que adora falar das putarias aí do restaurante, teve uma putaria generalizada. Aqui em Teresópolis, num hospital. E só vazou porque tiraram um do grupo. É foda, né? Só um vazar, né? Que nego explana logo o segredo. Acho que é só no Rio, só, por causa do Bricks. I came upon one of Nupraptor's serving girls, catatonic with fear, choking out half words through bloodied, broken teeth. Although tempted by hunger, I stayed my hand, allowing her to tell her story. She spoke of her lord Nupraptor, driven to insanity by the brutal slaying of his beloved Ariel. She spoke of his self-mutilation, sewing his eyes and lips shut to deny the outside world. Fueled by despair and hopelessness, he turned his magic on the circle, infecting their minds with his madness. Nupraptor cared for nothing now, save his pathetic self-pity. Scars such as hers would never heal. Death would only be a mercy. Ian só aproveitando a folga, né? The cretin squandered life and left it seeping on the floor. Such waste was a travesty. Perhaps Nupraptor needed to be taught a lesson as to the value of blood. Sai de mim. Sai de mim, Satanás. Chega de pizza. O lance é pedir yakisoba. Ontem eu pedi um yakisoba.
Pedi um yakisoba, veio pouquinho, cara. Na imagem parecia coisa pra caramba, quando tu vai ver é pouquinho. Mas é bom o yakisoba, é bom. O ruim são aqueles molhos que vem show e tal. Pô, perdeu o bebê? Que merda, cara. Teve um surto psicótico? Caralho. Ou então ele meteu essa só pra se afastar mesmo. O pessoal desse lugar não é nada normal. Aqui também, aqui também. 40, 50 reais. Tá tudo caro, né, cara? Tá tudo caro, né? A nossa moeda não significa nada e tá tudo caro. A inflação tá corroendo o nosso bolso, cara. A inflação tá corroendo aqui. Alimento tá caro pra caralho, cara. Ah, escureceu tudo. Tipo cebola, tomate, essas paradas assim pra cozinhar estão muito caras. O Ian que trabalha com cozinha, ele pode até falar isso melhor do que eu. Todos os tompeiros estão caros. When conjured, the energy bank permits me access to mass amounts of magical energy for a brief period of time. However, when the moment passes, I will be drained of all magic, unable to cast even the simplest of spells. Tompeiro tá caro. Cara, eu era da época que o ovo custava R$ 1, cara. Tem noção disso? Uma caixa de ovo R$ 1. Era a coisa mais barata que tem. Hoje em dia tá o quê? R$ 18. Hoje em dia tá 18, 15 ali numa promoção boa. Eu perdi life pra caralho nessa brincadeira, hein? Pra mim, essa é a parte mais legal do jogo. É clareando, não tem nada. Não recuperou muito, mas também não perdeu muito. Pô, yakisoba vegetariano ninguém merece, né, cara? Os caras tem que pôr, né? Porque é pra pegar um nicho de mercado, né? Até o McDonald's tem sanduíche vegano. É aquilo, né? Eles querem pegar todas as fatias de mercado ali. Sempre tem, pô. Eu já falei, cara, não existe mulher difícil, existe mulher mal chavecada. You are lost beyond all hope. E se mandar uma ideia legal, tu From consegue pegar depths of qualquer the uma. retreat's eye sockets, I viewed Nosgoth in a different fashion. The glass seemed to warp the image and taint the color. As if Nosgoth needed assistance in making its corruption apparent. Tô indo pra. Meu irmão, mas não tem melhor lugar do que roqueira gostosa do que em São Paulo.
Cara, eu tô indo pra ir final de agosto aí, no show do Cradle, que já tá quase todo esgotado. Meu irmão, o que tem de mina gata com cada maluco correndo, eu fico assim bobo, eu fico, caralho. Puta, eu esqueci de pegar a parada ali, passei meio. Tem que ir direto ali, mas dane-se, bora. So, Malik, have you come to fail the circle once more? Leave, Paladin. I do not need your protection. Come, Kain. Come, share my pain. So, this was the mentalist Nupraptor, this broken, pathetic little man. Yet crippled as he was, he would not yield without battle. Very well, old fool. If it is death you seek, I will not deny you. Essa risada dele é sensacional, né, cara? Ai, porra. Esse chefe é facilzinho, né? Porque tem muito o que coisar, né? Nem morri. Perhaps the head of her beloved will convince Ariel that I have accomplished my task. The mace is amongst my most useful of weapons, for it merely stuns my victims, allowing me ample time to feed. Porra, cruz credo, cara. Tá tentando ter motivação pra perder peso, pô, pra ver essa porra? Tá cheio desses gordos gigantes, né? Já volto. I placed Nupraptor's head before the Pillar of the Mind, and watched on as it dissolved into the stone. The pillar accepted its offering. Thus, it was restored. Nupraptor was but the genesis. Forever tainted by his madness, the circle was beyond redemption. For them, absolution lay only in death. In me, they would find their deliverance. But first I had to defeat their shepherd. Malek, defender of the Nine, lay in a keep to the far north, past Vassabunt. It was time for me to test the wrath of the Pillar of Conflict. Death in the circle breathes life to the pillars. For every pillar, there is a token. Only with these shall they be restored. But to reach a warrior, you must first breach his ward. Find Malak and destroy him. Only then will the circle fall.
Voltei. Sério que não tem? A pizza lá é diferente da daqui? Cara, tem pizzarias aqui no Rio, aqui no Brasil, aqui, que as pizzas parecem mais tortas, né, cara, de tanto recheio. É porque o que acontece lá nos Estados Unidos, essa galera que come hambúrguer, come essas paradas todas, eles não comem um hambúrguer, eles comem dois, três. Aí fica molhando. Como é que fala? Fica molhando a batata frita no sundae. Aí é carbo puro, né? Muito carboidrato, né? É muito carboidrato, né, cara? E eu, quando eu vejo pessoas assim, 200, 300 quilos, eu fico surpreso. Eu falo, caramba, sabia que o corpo humano aguentava tanto? Aguentava tanta... Ih, cara, tu deve estar doente, cara. Aí tu falou que era... Você tava com aquela doença de 3 letras. O cara tá de olho em você, hein? Tá te reparando, pô. Então que você tá mais magro, os caralho a quatro. O cara tá de olho em tu, hein? Abre o olho, hein, Van. Tu vai ser o sacrifício aí, né? Pô, mas isso é uma doença, pô. Para com isso. Não me venha de churumelas. Eu acho muito pra baixo a mulher que tem que dar pra um cara que é patrão de uma empresa pra conseguir subir na vida, né? Pra conseguir performar bem. É muito... É aquilo, né? Quando você coloca a mulher em estado de igualdade ao homem, do tipo, não, a mulher do mesmo direito e tal, a mulher que não vai performar direito, ela vai fazer a mesma coisa que... Ela vai usar a arma mais preciosa dela, né? Qual é a arma mais preciosa da mulher? Ela vai usar a sedução. Tu não viu a outra menina que eu trabalhava lá, que o gerente chegava sempre pra ela, vamos ver o apartamento ali. Aí voltava 1 hora depois, os dois suados pra caralho. Nem pra... E o cara com namorada, hein? O cara nem pra... É tudo tão explanado, né, cara? Que os caras não fazem nem questão de esconder, né? Puta que pariu, né? Ah, cara, mas se for fora da empresa, foda-se, né? O que não pode é atrapalhar o... O que não pode essas paradas atrapalhar o bom andamento da empresa. Mas a empresa tá funcionando bem, apesar dessas putaria toda?
Os caras estão performando bem na cozinha. Se tiver performando bem na cozinha, entregando as paradas, fazendo comida boa, o patrão vai fechar os olhos, cara. O patrão fecha os olhos pra ele. Aí é foda. The blood of ages flows so sweet. E tem gente que baba mal ovo desse restaurante, né? Esse coco bambu, né? Eu sempre achei uma merda esse restaurante. Cara, eu nunca nem tinha ouvido falar dessa porra, cara. Pra tu ver que a parada é tão antiga. Your magic energy recovers more quickly for our blood enhancers. Coco bambu. É, até o vinheteiro foi pedir um camarão, o camarão veio estragado. Years ago, word reached us of a strange pestilence that had laid siege to a few remote villages far east. Imagine, cara, tu pede um camarão, o camarão veio podre. For the horror that was the plague. É, o marketing é tudo, né, cara? Worms and maggots fed upon his festering skin. The scent of tainted blood seeped through the wounds upon which they O marketing é feasted. tudo, na verdade seja dito. Pity. Such a waste. Good blood gone bad. Core. Só corpos, já cadáveres e cadáveres e cadáveres. Death and disease stalked these streets. Bodies lay most in the very spots in which fate had taken them. A perfect homecoming. Campo de força. Bolinha de golfe. Bolinha de golfe. Bolinha de golfe. Caralho! Porra! Bolinha de golfe. The heart of darkness. Bolinha de golfe. Bolinha de golfe. Invoking this spell cloaks me under a protective aegis. Whatever spell is cast at me will be reflected back at the caster, leaving me unharmed. It will only last for a short time, however, before leaving me vulnerable once more. Bolinha de golfe.
Bolinha de golfe. Bolinha de golfe. Muito bom o jogo. Era pra matar o cara ali da frente. Ele matou errado. Maldito. Bolinha de golfe. E não encheu. Lower forms of undead fall swiftly to deception. With the bone armor, they are not as eager to challenge me. Eita. Bone armor. Bom armor. Bolinha de golfe. Bolinha de golfe. Lower form. Oh, please, help me, kind sir.
Ai, caralho. Formiga, o chão. Gigante. This cleanses my body of any dangerous poisons. Quite useful with all the filth I find myself surrounded by. A medley of death and evisceration. Let fate choose my enemy's demise. Malek's bastion, perched defiantly on the mountaintop, black as night against the blanket of snow. What manner of man would choose a land so harsh and utterly devoid of life? Nossa, as formigas estão invadindo aqui. Formigas. I know you are here, demon. The stench of death clings to you.
The interior was as cold and sterile as the snow outside, with empty suits of armor and sharp, cruel steel lining the walls. Tá contando os dias, hein? Se não atrasar, né? Lembre-se disso. My warriors are but shadows of my skill, child. Mas Mace não funciona esses bichos. Ai. Vai comprar mesmo no lançamento? Comprar jogo no lançamento é muito arriscado. O jogo pode estar tudo bugado. Galera que comprou no Cyberpunk que o diga. The towering metal structure gave birth to these wraiths. I could hazard only a guess at its function. Fusing the souls of long-dead warriors to their armor so that they may do battle once again. Life without blood? What a travesty! Do you hope to best me, Kain? Do not worry. Your challenge will not go unmet. Porra, vou ter que usar a porra do coração pra... Uma pena que o Kojima não tá participando do remake desse jogo. Não tá envolvido. Remake do remake. Your undeath does not make you immortal, vampire. Remake do remake da Ilha da Rainha da Morte, da Ilha da Morte da Rainha. Tá que pariu. The Heart of Darkness. Cara, hoje é domingo, mas tá com cara de segunda, cara. Porra de Come to maluquice. slay the slayer of vampires, have you? My eyes yearned from lack of contrast. My mouth ached for want of blood. In this cold wasteland, food was scarce, and my hunger grew. The guards at the gate offered no resistance. They were frozen solid, and dead as they stood, their flesh welded to the cold metal of their armor.
The Heart of Darkness. Vou usar muito The Heart of Darkness aqui, né? Porque puta que pariu. Vi, mas vai demorar um pouco. Esse deve ser lá pra 2028, talvez. São só especulações, é normal, né? O pessoal já especular da próxima geração. Isso vai demorar ainda tem muita coisa pra sair ainda. A corpse held court on a tattered throne, grinning malignantly at me through blackened teeth. It is not often that a man sees his own Foi mesmo. corpse. It is a sobering experience. But I am far less interested in my own corpse than I am in yours. Prepare yourself, vampire! A voz maneira dele, né? Dá pra ver o cara sentir ódio mesmo falando. Geração bem fraquinha, né? Não se aproveitou muito dela, não. Eu acho que o que ferrou também foi aquela época da pandemia também, né? Acho que a pandemia ferrou muito também. Atrasou tudo, sabe? A tendência é as gerações serem cada vez piores, né, cara? Mais curtas e piores, né? Por isso que eu falo que o GTA 6 ele vai sair já quase no final dessa geração. Sempre falei isso aqui, o pessoal me zoava. E o GTA 6 vai sair no final da geração. Oh, porra. Fazer uma retirada tática, né? Senão eu morro. Havoc and malice. Their presence in my hands keeps me from employing magic. Quem é Aragão? Yet rest assured, they do little Renato to Aragão, hamper pô? my relish for É isso slaughter. aí, Picete. Vamos cozinhar. Isso aqui não vai ter moleza, não. Mussum vive na cozinha. Você tá folgando agora os domingos, é isso? Mudaram de novo a tua folga. It would seem Malik's destiny with my blade was postponed. Perhaps Ariel could offer further guidance. É ruim de eu voltar para Ariel, hein, meu? Eu vou seguir.
Ué, então o que você tá folgando hoje, pô? Hoje é domingo, não é quarta, pô. Outro trocou com alguém. Não, tá folgando muito, pô. Tá folgando muito. Nem devia ter folga, pô. High upon the Cozinha face não of these para, não. cliffs, hidden amongst the complex network of caves, the underground sanctity of the wise oracle of Nosgoth lay sleeping. Perhaps it was time to brave the winds and seek out this oracle from the vantage point of the heavens. Eu quero ver quando você vai ser promovido, pô. Quando você vai ser promovido aí, caceta. Oh, little vampire, the game grows interesting. But with so many pawns, can you find the true player? Puta que sacanagem, né, cara? Deram folga pra mim amanhã também. Com venda, né? Com venda a gente folga, né? Com venda é bom folgar. As porradas que eu levo aqui são tristes, muito tristes. Muito triste, muito triste. Pô, trabalha muito pra pagar um saláriozinho bem zoadinho. Aí, fui comentar lá nos teus amigos lá. Naqueles malucos lá. Aqueles Red Pill lá, os caras me escracharam. Os caras pegam a pilha muito fácil, a tua turma aí dos Red Pilados aí. Ah, pra cá não tem mais nada? Acho que tem que voltar. Que pariu a merda, cara. The heart of darkness. The heart of darkness. Deixa eu ver como é que tá. O dia. 62. Duas horas, nem tô com fome. The human mind is a fragile thing.
One minor shock, properly timed, can render them catatonic and ripe for feeding. Achei o lugar. Vamos desvendar as esferas de Dora. Esse é o maior mistério que já vi. Vamos desvendar as esferas de Dora. Um diabo do inferno.
Vai dormir, Blade. Como é que tá o tempo aí? Muito frio aí? Ah, que estranho. Tá bom. É pra cá. Porra. Já é frio pra mim isso. Quem é do Rio? Ontem foi um dia épico. O último show do Black Sabbath, do Ozzy. Bicho chato, cara. Deus do céu. Bicho chato. Porra, me travou ali o bicho. Meu irmão. Porra. Não é pra cá? Hidden amidst the many obscure artifacts in Ufa, that consegui. museum, I discovered an ancient chronicle. This passage caught my eye. It was during these dark times, infested with the plague of the undead, that the Circle brought the Seraphan to existence. Trained to be devoutly loyal to the Circle and the perfect exterminators of the undead scourge, they were led to many victories by the righteous Paladin, Malek, protector of the Pillar of Conflict. They cleansed the vampires with fire and released their souls to more blessed realms. There is no wrath as terrible as that of the righteous.
I'd read enough. At once, disgusted and intrigued, I placed the book back down in that museum. E aí, Sheila? Muito frio por aí, Sheila? Odd. This armor resembled that of the ward and his minions, yet the steel seemed newly fashioned and untarnished by time. A nobleman? Seeking wisdom? Death has taught you well. Enough philosophy. I seek answers. Answers indeed. I have them all if you have the questions. And what are the questions for these answers? King Atma, Muito boa tarde. the Nem only parece hope to domingo hoje, defeat né? the legions of the Nemesis. É um domingo que nem tem. King Atma, Sim, e nada da Konami princess's Malay. providenciar o Metal Gear 4, né? The useless. Pray, good sir, what are the questions? A pox upon your tricks and babble, old man. Answer me this. Who is Malik, and how can I defeat him? All in time, Sirrah. Yes, time. Unless you master it, it will master you. And now it's time for your answer. Malik, defender of the Nine, and last of the Seraphim sorcerer priests. His vanity led to the slaughter of the Circle at the hands of the vampire Vorator. For his failing, his spirit was fused to a hellish set of magical armor. He has allowed no member of the Circle to fall since. What of this Vorador? Follow the glow of the Ignis Fatuous to the Termagant Forest. Ignis Fatuous. The Ignis Fatuous lights the path to hell, nobleman. Your path. Time, Kain? Next time. Next time. Se você configurar direitinho, ele vai rodar bem. Configurar ele todo direitinho. A mídia física dele não é muito cara, não. É porque a Konami, ela tava relançando os jogos, né, naquele Master Collection, né? E todo mundo falou que a Konami ia relançar o 4, né? Tinha tudo no volume 2. Até hoje, nada. E aí, Dr. Tonhão, vamos no show do Cradle, pô. Tá quase todo esgotado, cara, o show. Frozen in time, they can do nothing to hinder their own doom. Sometimes I draw out their fate. PS3 aqui é caro, cara. Sweetens their blood. PS3 aqui no Rio é no mínimo uns 800 conto, quase 1000. Carinho pra diabo, né? Tem que tirar essa barba, já não estamos aguentando. Coça pra caralho essa porra aqui. Esse chumaço de cabelo na cara. PS3 só vale a pena pegar desbloqueado, cara. Desbloqueado. Põe logo um HD de 1 tera. HD externo de 1 tera pra tu botar jogo pra caralho. Se não pegar essa parada aqui, você não...
Você não consegue Form, I'm prosseguir no invulnerable jogo. to physical weapons, blade and Vai claw. tomar I can tanto seep dano, through tanto locked dano. doors and cracks and move swiftly like a shadow fleeing light. PS3 ainda vale muito a pena pegar, cara. Tem muito jogo bom ali que tá preso no PS3. Esqueci que eu tô com essa merda. The Black Forest reigned here, its kingdom rarely invaded by those that live in the light. But it was called home by this mysterious Vorador. Legend told of a time when Vorador defeated Malek of the Seraphan. If such a man did exist, then he could perhaps be the key to defeating the Ward. Vorador's keep was hidden deep within the turbulent forest, nestled among vines and creepers that clung desperately to its dark, weathered stone. Strange that Vorador would choose a dwelling so perilous to him. The swamp could only offer a vampire hazard and pain. The Heart of Darkness. Primeiro aqui. This spell allows me to enslave
enslave my enemies, giving me control of their bodies. When I release my grip, their bodies will shrivel and die as I displace their souls and replace them with my own. Bora. Ai, 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 ai. Porra. Merda. Vamos essa história aí, ó. Aí depois tem uma pra lá e deixa eu marcar. Sai pra lá, Nicolau. Vai dormir, porra. Acordou agora, suponho. Pelo menos 1 hora tu deve ter acordado. Cara, na verdade eu acordei cedão hoje, voltei a dormir 11, voltei a acordar meio-dia. Dormi 1 hora da manhã, 2. Pode ter o sono todo, cara. Só faço essas paradas no sábado e já me lasco todo. Volta às aulas quando? This spell allows me to use blood from my own body as a weapon. When struck, my enemy's blood would flow from their bodies to fill me with life. 'Tis a risk, yet the rewards are Porra, tem. temptation. Ô, Nicolas, se eu comprar um controle novo desse aqui e usar o mesmo dongle, vai funcionar no controle novo ou não? É um para cada controle específico. Não funciona o mesmo dongle pro mesmo controle? Mas boa pergunta, né? Te peguei nessa, né? Não, não é isso aqui não. Não. Puta. The Heart of Darkness. E o computador aí, tá funcionando numa boa, Nicolas? Aqui tá numa boa. Aqui tá suave na nave.
O processador às vezes bate 35 graus. Já viu isso? O processador bater isso? Maravilha, né? Como assim IDLE? O processador aqui tá uma delícia, né? Delícia, cara. Não falaria o maluco lá. Agora eu vou te falar um negócio. O processador quente, aquele i9, hein? Porra, eu tava vendo testes dele aqui. Ele em modo Windows, ele chega a 60, cara. Isso com watercooler e as paradas todas, hein? Ô coisa... Ô treco complicado. The blood of ages flows so sweet. Eu não pegaria um i9 nem a pau, Come, cara. drink from us. O i7 já tá de bom tamanho. Increased, for our blood enhances. O i7 já tá de bom tamanho. E o maluco que me ligou esses dias pra ir consertar o computador dele na favela? O cara... Ele comprou um processador novo e não tá dando vídeo. Aí eu falei, ó, pode ser memória, pode ser placa de vídeo. Aí ele falou que entortou os pinos do antigo processador dele. Eu falei, meu irmão, deve ter entortado desse novo também. É ruim eu subir em favela pra consertar computador, hein? É, o i9 é extremamente quente. O i9 é a bomba atômica dentro do teu quarto. Não, tá doido? O máximo é me dar umas porradas mesmo. E não é que não. Não, falta só Pô, tudo pro Nicolas o cara vai ser molestado, pô. Não é todo mundo que é... Na tua área não se enquadra aqui também não, pô. Espada de fogo. Melhor arma do jogo, meu irmão. Como assim? Pô, ontem eu vi aquele filme Thunderbolts lá, o novo filme da Marvel. Uma merda, cara. Uma merda muito, muito ruim. Vi ele e vi o Bailarina. O Bailarina é maneiro. Lá do John Wick, lá do mesmo universo do John Wick. Virou Curupira, o cara. Cara, futebol lesiona mais que luta, cara. Futebol lesiona mais que luta. Porra, muito ruim, cara. Todo mundo quem, cara? O filme é ruim pra caralho, Nicolas. Pelo amor de Deus. Tô falando sério, o filme é muito ruim, cara. É muito chato, cara. Com 1 hora de filme eu já tava de saco cheio. Eu falei, não, eu vou ver até o final. O filme é muito ruim, cara. Ah, meu irmão, uma crítica paga, né, cara? É igual o Omelete. O Omelete falou bem pra caralho daquele filme lá do... Aquele filme lá, Liga da Justiça. Aí depois, quando o filme saiu, eles falaram mal pra caralho. 1 semana depois. A Warner, ela paga, tá? A Warner, ela compra muita crítica desses malucos de site, assim. Ah, mas o fã gosta de qualquer coisa, cara. O fã por si só é um retardado, né, cara? O fã por si só é um retardado, né?
E tu já viu o filme? Tu já viu o filme pra opinar? Pra ter a sua própria opinião? Ou tu vai pela cabecinha dos outros? Caralho, uma bomba o filme, pelo amor de Deus. Falar que esse filme é bom. Porra, gastou dinheiro, gastou quanto no cinema pra ver essa bomba? 50 conto, né? Que o cinema tá caro pra caralho hoje em dia. Porra, muito ruim. Mas é meia no coisa? É meia no... Qual é o nome daquela parada? No IMAX ou é meia no normal? Porra, pelo amor de Deus, o filme é muito ruim. O Bailarina não, o Bailarina é maneiro. O Bailarina é maneiro. Agora esse filme aí, caralho, bicho, pelo amor de Deus. Ah, eu não gosto de olhar essas críticas, não. Porque a maioria dessas críticas é muito paga, cara. Tu vê, se você pegar... Vê as críticas desse Liga da Justiça, do Zack Snyder, do Omelete. O Omelete falou bem pra caralho na pré-coisa. Aí quando saiu o filme, meteram o malho. Que caiu o embargo, né? E eles são pagos, né, pra falar, né? A Warner, pô, a Warner, essas paradas assim, banca muito. Banca muitos críticos pra falar bem. Credo, que protagonista, cara. Vocês são moleque, porra. Vocês são moleque, porra. Fica vendo essas porra de filme de super-herói aí. Chorando porque o Homem de Ferro morreu. O Blade falou que foi o dia mais triste da vida dele foi quando ele saiu do cinema e que o Homem de Ferro morreu. The sword ravages flesh with teeth of metal and flame, leaving only scorched remains. Vocês são moleque, porra. Vocês ficam vendo esses filmes de super-herói aí. Vão tudo vestido de Thor. O Nicolas com o maior barrigão, essa barriga dele aí de coisa aí. Pô, Bill Ward tá carecão, né, cara? Vi uma foto do Bill Ward aqui do lado do... Com Eloy Casagrande. Que mané abacaxi murcho, pô. Tua irmã não falou isso de mim, não. Que vale a opinião da tua irmã. Ela falou que eu continuo belo. Eu continuo igual o cantor Belo. Aí, Nicolas, vale a pena pegar um RTX 4060? Vou pegar uma grana agora. Mas não vou pegar lá, não. Se ela tivesse custando o que tava há poucos meses atrás, eu pegava. Porra, a placa de 1.800 foi pra 2.800. Tem cabimento uma parada dessa. Vê Quarteto Fantástico, pô. Quarteto Fantástico. Bem, o Quarteto Fantástico vai aparecer o Galactus, né? Então, já é algo bom. Tua irmã tem quantos anos, Nico?
Pensei que tua irmã tivesse 16, 17, pô. Porra, tu me dá o de... Tá louco, cara? Como é que eu vou pagar mais RX novinha? Caralho, minha irmã... Tá com 10, cara? Caralho, eu pensei que tinha 16, pô. Pensei que tinha 16. Nicolas tem cara de ser aqueles irmãos ciumentos. Quando ela ficar maior, vai levar os namoradinhos em casa, ele vai querer bater nos malucos. Vai querer arrumar ideia com os malucos. Vai ser igual o CJ empurrando o maluco lá. Quando ele vê que é o namorado da irmã lá, o maluco da gangue lá. Pô, cara, o problema é o preço, Blade. As placas estão tudo cara, meu irmão. Porra, ó, RTX 4... His wealth would shame the haughty nobles of my former court. Ó, uma RTX, ó. RTX 4060 Ti. Vou ver o preço aqui, ó. Porra, não dá pra ver aqui. Porra, 2.370, 2.380, cara. Pô, tá muito caro, cara. Tá muito caro. A não ser que tenha alguma promoção boa aí, porque tá muito caro mesmo. E a Microsoft, hein, cortou o orçamento de tudo, hein. Fechou até o estúdio lá do Forza, hein. Porra, mas por que subiu tanto os preços assim, cara? A mineração acabou, cara. Mineração já era, porra. Era pros preços baixarem. That this vulgar display of fortune remained undisturbed was a testament of fear's dominion over greed. Microsoft tá fudendo todo mundo. Cancelou aquele Perfect Dark. O jogo já tava tava bem adiantado. Cara, eu ouvi uma expressão que era mais ou menos assim. A Microsoft, ela é um... Como é que fala? Ela é um cemitério de estúdios. Ela compra os estúdios pra enterrar os estúdios. Que não tem lógica isso, né? A Rare que ela comprou lá só lançou jogão pro Nintendo 64. Ela não conseguiu lançar nenhum jogo legal ali pra... É igual aquele Game Pass, pô. O Game Pass só funciona até hoje por causa do subsídio da Microsoft. Quando acabar esse subsídio, meu irmão, já era. Essa parada não dá lucro não, cara. Essa parada dá zero lucro, pô. Their charms were almost visible through the gauze of their clothing, yet beauty such as theirs delivered only death. For these were Vorador's pets, nothing more than beasts, slave to his will and the easy prey he provided. Vampires, all of them, held in thrall by one stronger still. Porra, até jogo... Cara, ela cortou até o projeto do John Romero, o novo FPS que ele tava produzindo com a esposa, da Romero's Studio. Microsoft cortou tudo, cara. Vorador's pantry, a vampire's feast. Like cattle awaiting slaughter, men and women dangled from the rusted hooks upon the dungeon walls. Blood and viscera frosted the dirt and stone. The abundance Sim, sabia. overwhelmed me. For blood is the life. Muita coisa a União Europeia mudou, até a lance de perfume. Até a lance de perfume lá, vários perfumes que eu usava quando era novo. A União Europeia mandou tirar aquela parada que é de golfinho lá. Acho que é cicuta que fala, né? O nome, esqueci. Mas eu não entendi porque que a União Europeia fez isso. Pediu pra mudarem essa parada aí. Tô realmente por fora do caso. My enemies are quite vicious, and Do the caso, chaos armor motivo, extracts razão. from them a heavy price for their bloodlust. The blows are meant for me, but it is their bodies that carry the wounds. Seria engraçado ver se o Steve Jobs estivesse vivo, o que ele faria
Ai, porra, apertei o botão errado de novo. Caralho. Uma situação dessa que a empresa se encontra. Puta que tu tá loucaço, meu irmão. Névoa, porra, névoa. Caralho. Boa, belezura. Sério? Superior em que sentido? Estão falando que vai vir um novo cabo aí que a China tá criando, que vai superar o HDMI em termos de qualidade. Vai superar o HDMI. Cara, a pior coisa que a gente tem é aquele cabo aqui de 3 pinos aqui. Aquela porra acho que é exclusiva do Brasil, cara. Da época lá da tua presidenta lá, Dilma. Dilmãe. Que pariu, né? Pessoa mais incapaz que eu já vi. Oh, to bathe in the blood of others. This spell is especially useful in the face of multiple combatants. Beware those with tainted blood. Uma das The role I melhores had linhas de entered had diálogo but do jogo. one purpose: the torture and execution of human beings for the sadistic pleasure of its engineer. Blood was splattered on every surface, coating the spikes that jutted from the walls and filming the stone floor. The dread and agony of victims past still echoed through the lethal walls. A symphony of terror and agony filled the air. Then, from amidst the cacophony of screaming souls came the perverse laughter of the vampire himself. Please, help me, kind sir! Please, help me, kind sir! Claro que preciso, porra, tá doido? Que ideia de jirico é essa, pô? Tá falando merda sem legenda aí, pô? Claro que precisa. Vou ficar gastando dinheiro com jogos de PS. Amongst Vorod's PS5 é só um outro jogo, pô. possessions, I found an ancient chronicle. Long ago, vampires grew in such number so as to capture the attention of the Circle. The Order of the Sarafan, or the Angels of Light as they were called, was instated to counter the menace. Thus, the vampire Ah, porra. purge began. The tapestries wove a tale of chaos ignited, an orgy of fire and pain. Undead beings with rotted skins caked with sulfur and ash beckoned at me through a burning abyss. Their tortured Parece stares were a sentar em ducha, cara, tá testimonial to doido. the price of Esse weakness. papo aí de torto aí. Their fate would not find me. Yet blood PS5 eu calls to comprei pra blood. jogar o GTA 6, pô. Tu viu a Luana Piovani falando? Tá difícil de arrumar homem. Homem, saiam do Fortnite, saiam do GTA 6. In the Susto, bowels pensei of que tinha that black travado. forest, I found something worse than hell. A vision of what I was
was becoming. It's not often I see one of our own, especially one as young and foolish as yourself. Nonetheless, drink. Drink deep and indulge your gift. Gift? Vorador thought my curse a blessing. That we were gods. That mortals offered their blood as sacrifice so that we could enjoy our supernatural powers. And somewhere, deep inside my new self, I knew he was right. That mortal dreams were prayers. Prayers to us, begging us for power. I pondered this as the decadent old fool prattled on about his past. A boorish account of how he defeated Malek of the Sarafen and took his vengeance upon the Circle of Nine for supporting the Sarafen holy war to exterminate us. Call your dogs! They can feast on your corpses! Qual delas? Ah, 12h40, sem fome nenhuma, mano. Acho que não vai dar pra zerar esse jogo hoje não, nessa live não. After slaughtering 6 of the sheep, I defeated their pathetic little shepherd, Malek. Since then, our kind has not bothered with the cattle, except to feed. And I suggest you do the same. Meddling with the affairs of man can do Cara, us barba no tá good. enchendo meu saco, cara. Sarafan witch hunts are much too tedious to concern ourselves with. Para de tirar essa Am merda I já. understood, Kain? Good. Take this ring. If you ever need assistance, it will summon you. Despite your youthful arrogance, you amuse me, Kain. It will be such a pity to lose you to the abyss. Now be gone. My visit with Vorador only strengthened my resolve. His power uncontested by mortals, he had fallen to another enemy. Decadence has claimed itself many a great warrior. Cara, eu nunca consegui. E nessa parte aqui do jogo.
And so I left that place, with clear knowledge of what sort of monster I would become if I let my curse consume me, and with an ally for the future. A triad congregates at the roof of the world, Kain. A plot to twist the land, to shape the world. North is where your vengeance lies. Diga, por favor. A tower stood in the distance. From its apex spewed the vortex of energy that shaped the lands below. Criaturas bizonhas. The surface of the castle belied its interior, for it was far larger inside than out. With the powers the Circle had at its disposal, it would have been simple to distort space to accommodate this strange structure. The sorcerer's sanctuary, his laboratory. Inside was all manner of items arcane, pickled bodies, dissected corpses, both man and beast, and metal construct that heaved arcs of energy into the air. I sensed more than one force being manipulated in this place. Strange. Rarely did a sorcerer condescend to work with others. Help me, kind sir! Help me, kind sir! Please, help me, kind sir! Please, help me, kind sir! Should
This armor, wrought with the blood of noblemen, drains the blood from my enemies for me, leaving me to focus on the slaughter at hand. Boa. Vem, vem. Vem, vem. Antitoxin. It is a spell worthy of the necromancer himself. This allows me to dissect a creature's soul from its vessel of flesh. For these poor wretches, only oblivion awaits. Ah, not one, but three. Dejul the Energist, Bane the Druid, and Anakroth the Alchemist. How considerate of them to hasten my search. So the Scourge of the Circle has arrived! Fear him not, Bane. He is but a whelp. His soul is ours for the taking. Don't be ridiculous, Malik. To our aid. Whose? Damn you, Alchemist! I had not come this far only to have my quarry escape. Vengeance. Vengeance for my eternity of suffering. Whelp! As if you knew what eternity was. Grovel before your true master! Never. I'll hack you from crotch to gizzard and feed what's left to your brides. As Vorador clashed against Malik, I gave pursuit to the fleeing wizards, the Jewel and Bane. I danced their dance. When the time came, they would dance upon my sword. His magic is weak! He is an affront to nature itself! It is our duty to purify him! Burn, wretched vampire! Burn!
power still resided in its ivory form. The cloak was made from an alloy akin to lead, heavy and malleable, woven into fine links. The energy she controlled was stored in this garment. I found Malek's helmet amongst the scattered remnants of his armor, whole and intact. Vorador had finally laid his old adversary to rest. The helmet of Malek I placed before the Pillar of Conflict. The Pillar accepted its offering. Thus, it was restored. The act had taken on the feel of ritual. Isn't it strange how we must bribe our gods to stay? At the foot of the energy pillar, I set the cloak of Dajul. The pillar accepted its offering. Thus, it was restored. The antler headdress of the druid Bane I lay before the nature pillar. The pillar accepted its offering. Thus, it was restored. You must seek Azimuth the Planar at the heart of Avernus. 3 instruments await you to aid you in your quest. But first, you must rise, and you must fall, and find your salvation in between. Oh, hell no. Foda-se. Avernus consumed itself before my eyes. There seemed no easy path to gain entry to the hell laid out before me.
Perhaps there was a way inside from above the chaos that reigned there. The city was paved in blood and flesh. Yet what would have appalled me in life only tempted me in death. Once I would have felt horror. Now, only hunger remained. Paradise lay in ruins before me. Whatever hand slaughtered its people ravaged the city as well. The beast paused for a moment, drooling in anticipation of the fine meal he saw before him. To his disappointment, he would not find me such easy prey.
felt its eyes upon me, eager, hungry, as if it longed to rip my heart out and eat it before me as I died. I laughed as the onslaught began. Perhaps, when it was over, it would be the other way around. Avernus was a religious autocracy, with the cathedral as its dais of power. Though the city lay in ruins, the cathedral remained untouched. The demons knew better than to bite the hand that feeds them.
legend, and the origin of Soul Reaver has been lost long ago. But its purpose remains, to feed on the souls of any creature it strikes. Kindred, this blade and I. Above me stood a memory, etched in stained glass.
This armor was spawned in the most impure of spirit forges, tempered from the seething agony of tortured souls. The metal exists only partially in the human realm, causing it to fade between tangible and ethereal states. What's this? I had not even realized the blade and the raiment were here. You wear those trinkets well, Kain. But I do believe that they would look better on me. The matriarch of Avernus, the Lady Azimuth. Her magical planing skills summon demons through runes inscribed in human blood. Come to me, my children. We shall ravage Nosgoth together. Eu, hein? The Soul Reaver. So, little man, have they sent you to stop me? My children shall rip you apart. Come, my demons, let us sup on vampire blood. Pô, palhaçada. When conjured, Nossa, eu sei que tinha pego. Tinha pego ela de primeira, hein? for all her magic, the Lady Azimuth was little trouble. Once her demonic thralls had been dispatched, she fell quickly to my blade. Azimuth's third eye, a gift from the Pillar of Dimensions, allowed the planar sight into other realms. The pillar reclaims its own. It will deliver you in time.
Ih, não vai dar não. Já tá arreando já. Before the dimension pillar, I lay the eye of Azimuth. The pillar accepted its offering. Thus, it was restored. Well done. You have found Mobius's toy. Azimuth, not content with summoning demonic thrall, stole the time-streaming device in order to gather creatures from other ages as well. Take care of the device, Kain. It will deliver you in time. The legions of the Nemesis are on the march from the north, crushing all in their path. 'Twas not too long ago that the Nemesis was known as William the Just, a caring and gentle benefactor of the land. But as his army grew in strength, and he himself grew in power, the veil of tyranny fell, and one kingdom was not enough. So many cities, so many dead. Willendorf will be sure to follow. The Nemesis must be stopped, or all shall be lost. How can one stop an army? You must rally the forces of Willendorf. They are the last hope of Nosgoth. Outra hora eu volto. Ui. Cara, ela vem 9h30. Tá. 10 horas, chegando 9h30, ela vai tomar café.